Taarifa jioni ya leo ni mengi tu ambayo tumekuandalia kwenye habari hizi tangia mida ya asubuhi hadi sasa, lakini mwanzo mtazamaji tupate vidokezo. Vidokezo vinaletwa kwako kwa hisani ya Maafisa wa SSU waliokamatwa kwa mauaji ya raia wa Hindi wazuiliwa tena kwa siku 21 huku mmoja wao akiachiliwa kwa dhamana. Director of Public Prosecution seeks to have the present criminal case withdrawn against all the accused persons. Ni afueni kwa naibu rais Rigathi Gachagua baada ya kuondolewa kesi ya ufisadi iliyokuwa ikimkabili. Rais William Ruto afanya kikao cha kwanza na mawaziri wapya katika ikulu ya Nairobi. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Mtazamaji, jina langu ni Sammy Adika, mtafsiri kwa lugha ya ishara ni Felista Adundo. Naunga nasi hadi tamati mwa habari hizi. Maafisa wa SSU waliokamatwa kwa mauaji ya raia wa India wamezuiliwa tena kwa siku 21 huku mmoja wao akiachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,500. Kesi hiyo itasikizwa tena tarehe 1 Disemba mwaka 2022. Mwanahabari wetu Shadrack Kareria na taarifa zaidi. Maafisa 9 wa kitengo cha SSU kilichovunjwa na Rais William Ruto walifikishwa tena mahakamani kubaini hatima yao. Akitoa uamuzi wake katika mahakama ya Kahawa, hakimu Diana Mochache aliridhishwa na ushahidi wa afisa mmoja kati ya 9 hao ulioashiria kuwa afisa huyo hakuwa kazini usiku ambapo raia wawili wa India na dereva wao walitekwa nyara. The 7th respondents were Father affidavit sworn on 1st November and filed the same on 3rd. At paragraph 3, he explains in detail his whereabouts on 22nd. He deposits that he arrived at Makindu between 21 hours and 22 hours. He further states that he spent the night at Kingston Hotel Makindu, Makueni County, where he paid 1,700 in cash. He states that after checking into the hotel, he never left until the following morning, 23rd at 8:00 hours. Hakimu Mochache alimwachilia afisa huyo kwa dhamana ya kima cha shilingi 500,000. The 7th respondent is released on a personal bond of 500,000 and shall report to the investigating officer as and when required. He shall not travel out of Nairobi without informing the investigating officers. Ombi la mawakili wa maafisa hao wengine 8 la kuitaka mahakama kuachilia maafisa wote kwa dhamana liliambulia nunge baada ya Mochache kuamuru wasalie rumande kwa siku nyingine 21 ili uchunguzi ukamilike. The 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th and 9th respondents shall be detained at their current and respective police stations for a period of 21 days from the date hereof, so as to enable the investigating officers to conclude investigations. Mochache pia alitupilia mbali kauli ya mawakili wa maafisa hao kuwa kesi dhidi yao ina msukumo wa kisiasa. Mahakama hiyo vilevile iliwaruhusu wapelelezi kutumia sampuli za DNA za washukiwa ili kubaini iwapo walihusika kwenye mauaji ya waathiriwa. The respondents shall be escorted to the National Forensic Laboratory for provision of blood samples for purposes of DNA testing and analysis of the blood on the exhibits in custody of the investigators. Mochache vilevile aliwaruhusu washukiwa hao kuwatafuta wataalamu wao binafsi wa sampuli za DNA wakati wa shughuli hiyo ili kuhakikisha kuwa wanashirikiana na wataalamu wa serikali ili kuhakikisha kuwa matokeo ni ya ukweli.
3. In order to safeguard the integrity of the process, each respondent is at liberty to have a pathologist of his choice during the extraction and testing of the DNA samples at their own cost. Awali upande wa mashtaka uliomba mahakama kuwazuilia maafisa hao 9 kwa siku 30, ila sasa wana siku 21 pekee za kukamilisha uchunguzi, kesi hiyo ikitarajiwa kuendelea tarehe 1 mwezi Disemba mwaka huu. Mawakili wa maafisa hao 8 ambao watazuiliwa kwa siku nyingine 21 sasa wameelekea katika mahakama ya juu kupinga uamuzi wa mahakama hii ya kuwazuia maafisa hao 8 kwa siku 21 ili kupisha uchunguzi kufanyika. Nikiripotia runinga ya Lookuptv kutoka katika mahakama ya KIKAO jijini Nairobi, naitwa Shadrack Kareria. Mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Shadrack Kareria, ni kuwa ni afueni kwa naibu rais Rigathi Gachagua baada ya kuondolewa kwa kesi ya ufisadi iliyokuwa ikimkabili. Gachagua alikuwa na kesi ya ufujaji wa bilioni 7.4. Afisi ya DPP iliondoa kesi hiyo kwa kukosa ushahidi wa kutosha, huku pia wakilalama kushinikizwa na DCI katika uwasilishaji wa kesi hiyo. Henry Tende na mengi zaidi. Wakati kesi ya ufisadi ilipowasilishwa dhidi yake, Rigathi Gachagua ambaye sasa ni naibu rais wa Kenya alisisitiza hana makosa yoyote na kuwa masaibu yake yalichangiwa kisiasa, akitaja uhusiano wake wa karibu na mwandani wake Rais William Ruto kama chanzo cha safari yake ndani na nje ya koti. Na hii leo afisi iliyoidhinisha kushtakiwa kwake, afisi ya mwendesha mashtaka ya umma ODPP, ilifika mahakamani ikiwa na ombi la kutaka kutoa kesi hiyo kwa kukosa ushahidi wa kutosha, afisi hiyo ikinyoshea kidole cha lawama idara ya DCI kwa uchunguzi hafifu. Ombi la ODPP likikubaliwa na hakimu mkuu mwandamizi Victor Wakunile na kufungua ukurasa mpya ndani ya maisha ya naibu rais, ukurasa wa kujivunia uhuru wake na kuondolewa soni ya ufisadi. There being no objection to the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Yaliyojiri katika mahakama hiyo ya kupambana na ufisadi yameibua maswali chungu nzima, huku afisi ya mwendesha mashtaka ya umma ikisisitiza ilikuwa chini ya shinikizo kali kutoka kwa mamlaka ambayo haikutajwa. Swali kuu ni je, kesi hii ilichangiwa kisiasa ama hadhi ya Rigathi Gachagua kama naibu rais imekuwa sababu kuu ya kesi hiyo kutupiliwa mbali? We are no longer passive arbiters of everything and anything that is presented before us for adjudication. Never, in my view, should the judicial system be used as a stopgap measure or even a doormat. There is need to respect institutions. Mwaka wa 2021, naibu rais Rigathi Gachagua, wakati huo akiwa mbunge wa Mathira, alifikishwa katika makao ya DCI akikabiliwa na kosa la ufisadi na kushtakiwa kwa kupokea bilioni 7.4 kwa njia ya udanganyifu. Rigathi akishtakiwa pamoja na wenzake 9, William Wahome Mwangi, Anne Nduta Ruo, Julian Jahenda Makaa, Samuel Murimi, Grace Wambui, Lawrence Kimaru, Irene Wambui Ndigiriri, David Ruben, ikiwemo pia kampuni ya Rapid Medical Supplies, hao wote wakiondolewa mashtaka. The DPP, the DCI ought to have from the word go known that you cannot take someone in court in anticipation that you will get further evidence. It is in constitutional right of every Kenyan, and every Kenyan is presumed to be innocent until proven guilty, and therefore taking someone in court with the anticipation that you will find some evidence is actually not only unconstitutional but goes against even the very same spirit of our constitution to enshrine the freedom of all Kenyans until may be found guilty. Makweli uhuru umetimia kwake naibu rais Rigathi Gachagua. Henry Tende, Lookuptv. Rais William Ruto hii leo amefanya kikao cha kwanza na baraza la mawaziri wapya katika serikali yake katika ikulu ya Nairobi. Baraza hili lina kibarua kigumu katika kutekeleza na kuafiki ajenda za serikali yake, ikizingatiwa ugumu wa maisha na janga la njaa nchini. Ian Keitani na mengi. William Ruto mapema hii leo aliongoza kikao hicho cha kwanza cha mawaziri ndani ya ikulu ya Nairobi, takriban wiki mbili baada ya wao kula kiapo. Mawaziri hao 22 pamoja na naibu rais Rigathi Gachagua wamejikumiwa na kutimiza malengo yake William Ruto. First and foremost, let me welcome each
and every one of you to this first cabinet meeting under the new administration. Ruto pia alihudhuria mkutano wa mwaka wa shirika la biashara na viwanda, akielezea kwamba serikali itahakikisha kwamba wafanyabiashara nchini wanapigwa jeki ili kuhakikisha kwamba uzalishaji unaongezeka, kwani wao ndio nguzo kuu ya kuinua uchumi wa taifa. As it pertains to manufacturing, MSMEs must be supported to participate in supply and value chains through establishment of processing plants and common shared facilities. The cost of production must also be lowered significantly through lower energy and input costs and a more supportive tax regime. Akizungumza kwenye mkutano huo, Ruto ameashiria kwamba baada ya takriban mwaka moja, taifa la Kenya litazindua rununu ya kisasa ya bei nafuu, akielezea kwamba serikali yake itashirikiana na serikali za kaunti kusaidia wakulima nchini kupitia kwa uvumbuzi wa teknolojia. Our tea, we are selling 95% of our tea in a semi-processed state. And I have said that we are going to have a common user facility in Mombasa at the Dongo Kudu complex so that we can begin the journey to add value to all our teas, create jobs and access better value for our farmers. Vilevile, Ruto aliwahakikishia wafanyabiashara kwamba serikali yake itafanya ukarabati na ujenzi wa soko za kisasa za biashara kote nchini ili kuhakikisha wafanyabiashara wadogo nchini wanazalisha kwa utaratibu ufaao. It is time to upgrade current markets to serve as modern manufacturing centers, complete with shared facilities for small businesses to enable them produce consistently at competitive rates. And I have committed that we are going to modernize our markets countrywide, starting with 20 markets in the city of Nairobi, to be able to ensure that our business people have habitable, decent, healthy environment to carry out their business. Kwa upande wake, Naibu Rais Rigathi Gachagua aliashiria kwamba janga la ukame linaendelea kuathiri maeneo mbalimbali nchini kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, akiwataka washikadau kuungana kusaidia Wakenya wanaokabiliwa na njaa. We are having a serious crisis because of the adverse effects of climate change. 4.3 million Kenyans are facing starvation. 2.5 million herds of cattle are dead. There is danger to wipe out our wildlife, and we are having meetings to look for short-term solutions, mid-term and long-term. I want to appeal to all of you to give a hand to the people of Kenya. Ian Keitani, Lookuptv. Sasa tukiangazia masuala ya biashara, ni kuwa waziri wa fedha na mipango ya uchumi Profesa Njuguna Ndung'u amesisitiza ahadi za serikali ya Kenya Kwanza za kujenga mfumo wa kiuchumi wa bottom up. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa bajeti ya mwaka 2023 na 24 jijini Nairobi, Ndung'u pia ameahidi mpango wa kupunguza matumizi ya serikali ili kupunguza mzigo wa deni. Edwin John Mukora anaripoti zaidi. BPO, there is incubation hubs and 47 because of the 47 counties. Huku uchumi wa taifa bado ukijaribu kujikwamua kutoka kwa janga la COVID-19, vita vya mataifa ya Urusi na Ukraine na ukame unaoathiri taifa, Wizara ya Fedha imeorodhesha nguzo 5 za kiuchumi ambazo zitasaidia kufufua uchumi wa taifa, huku gharama ya maisha ikiwa imefika 9.6% mwezi wa Oktoba. Waziri looking at 2021, the Kenyan economy did quite well. We had a growth of 2021 and this was from a very huge contraction of 0.3% in 2020 and around 2020, because that's when heightened the aspects of COVID were very strong. We saw recovery in all services sectors and industry, except agriculture last year, 2021, which had a contraction. Waziri wa Fedha na Mipango ya Uchumi Profesa Njuguna Ndung'u amezitaja nguzo hizo 5 za uchumi kama kupandisha pato la taifa na 6%, kupunguza gharama ya maisha kwa 2.5 ya 5%, kuleta riba imara ya mikopo na kupunguza matumizi ya taifa kwa 22.7% ya pato la taifa. We process
the budget through the sectors and not in the National Treasury. It is done through the sectors. Each ministry, department, and agency will make its proposals to the sector based on the priorities that have been outlined. Wizara hiyo pia imekaribisha mfumo wa kiuchumi wa Rais William Ruto wa Hustler Fund, ikisema utaweza kuinua hali ya maisha ya Wakenya wengi, hasa wenye kipato kidogo. And once validation process is finalized, the MTP document will be published and launched. And after launching, just as I have said, we shall distribute to all the 47 counties. Ni swala la muda kuona mikakati imeorodheshwa na Wizara ya Fedha itaweza kutimiza ahadi za serikali ya Kenya Kwanza. Edwin John Mukora, Lookuptv. Taarifa hiyo ya biashara naye Edwin John Mukora inatufikisha tamati mwa awamu ya kwanza ya habari hizi. Tutakuwa narejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Usibanduke mtazamaji. Born a man, the society bestows tough responsibilities upon you. Lazima uwe mtu wa bidii, ukija kuoa lazima uwe ni provider. If you're not able to provide, that's a challenge. It takes a toll on a man. It takes someone who is strong enough to face it. This is Born a Man. It's handball. The military games are here. In the courts are different teams from the Defense Forces Handball Association, and their mission is to battle it out for the Chief of Defense Forces. Bora Cup for the best formation. Action kicks off on Monday the 7th till Tuesday the 15th of November from 8 a.m. daily at the Ulinzi Sports Complex. Team Bora Nigani, come witness the Handball Challenge Cup at its best. This action is brought to you by the Defense Forces Handball Association in partnership with the Kenya Handball Association. Lookuptv and Mudhingi TV are the official media partners. Ni mgaragazano wa wanajeshi. Hapa kazi tu inaendelea kuwasaka na kuwatambua wale ambao wanafanya kazi extraordinary na zile kazi za kujituma. Biashara yote unaambiangwa, as long as you have a plan, you can do it. Our service is about to furahisha the customer. Mpenzi mtazamaji, hii ni Hapa Kazi Tu. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za Lookup Taarifa. Mimi na mwenzangu Felista Adundo tuendelee kukutaarifu mengi zaidi. Familia moja kutoka Malindi, kaunti ya Kilifi, wanalilia haki baada ya mwana wao kurejea kutoka Jamhuri ya Italia akiwa amefariki bila viungo vya ndani. Justin Luwali anasemekana kupoteza uhai kwa njia zisizoeleweka, na familia yake sasa inataka uchunguzi wa ndani ufanywe haraka iwezekanavyo. Ni nini haswa kilichotendekea Justin Luwali, Mkenya mwenye miaka 36 aliyepoteza maisha yake katika Jamhuri ya Italia kwa njia isiyoeleweka na maiti yake kurejeshwa nchini bila viungo vya ndani? Tulienda kachukua mwili, lakini mwili umeambiwa kwamba usifunguliwe, na sisi
Wagiriama kawaida yetu huwa lazima tuone mwili. Manake tumesema tunataka kuona mwili wa mwanangu mimi. Siwezi kuzika kabla sijamuona. Tukasafiri kutoka Mombasa hapo. Tukifika hapa Malindi, mwili ukatolewa nje na ukaanza kutazama. Ulipotazama nimeona huyu ni mtoto wangu vile amekuwa kama sivyo. Tukiona macho hakuna. Atolewa macho mtoto. Mambo mengine mishipa kama hakuna. Haya, tukatoka. Nilipotoka mimi nilikuwa na wasiwasi, kuna nini kimeendelea hapa? Kwa nini amekuwa hivi mtoto wangu mzuri mwenyewe huyu? Amekuwa hivi, msichana mrembo wa kujipendeza, lakini mbona amekuwa namna hii? James Luali ambaye ni ndugu yake alikuwa miongoni mwa watu waliofungua sanduku iliyobeba maiti ya Justin, na anasimulia mshangao uliompata alipofungua sanduku hiyo. Tuliweza kukubaliana na wakafuata zile procedures za through embassy na wakafaulu kuleta mwili Kenya tarehe 27 mwezi wa 10. Na tulienda kuchukua Moi International Airport Mombasa na tukauleta Star Mortuary. Sasa ulipofika pale ule mwili, kwa ufupi lile sanduku lilikuwa limewekwa katika hali ambayo ilikuwa ni vigumu manake lilikuwa limefunikwa, lilikuwa na screws mwanzo mpaka walikuwa mfungue screws zote all round, na walipolifungua sasa ilikiwa open, wakagundua kwamba pale ndani kulikuwa na sanduku lingine tena ambao ni la mabati. Ule mwili ulikuwa katika hali ambayo si nzuri. Sehemu nyingi zilikuwa zinaonyesha kama kusonwa kutoka kusema sehemu ya kama ya hii miguu mpaka chini. Macho hakuna, ni kama vidude vilikuwa tu vimewekwa vya plastic. So na alafu kutoka sehemu hii hapa chini ya hii shingo mpaka chini kufikia hapa kwenye tumbo kulikuwa na hiyo kama kumesonwa. So tayari tukawa tuna suspect. Sanduku ilikuwa imefungwa vile na imekuwa sealed kiasi ya kwamba ni kama nisifunguliwe tena. Pili, mwili nao uko na hivi. Niliulizwa maswali pale na wale waliokuwa pia wanatazama huo mwili, na miongoni mwao kulikuwa na askari pale. Sitaweza kumtaja jina, lakini yeye pia naye alikuwa yuko na toshishi na vile ulivyokuwa ule mwili. Tukagunduliwa kwamba kuna vitu we call vital organs ambazo pia zinaweza kusaidia ama zinaweza kumuongoza daktari kupata ile sababu ya kifo zikawa haziko. Kwa familia ya mwenda zake Justin, swali linasalia kuwa ni nini haswa kilichofanyikia mpendwa wao. Hivyo naomba serikali hii ya Kenya itafute kifo cha mtoto wangu. John Omari, runinga ya Lookuptv. Na mnatumai kuwa familia hiyo itapata kuelewa chanzo cha kifo cha mwanao pamoja na kupata haki. Naibu kamishna wa kaunti ya Transmara Magharibi Hassan Nur amesifia hatua ya serikali kupokonya silaha haramu wakazi wa Transmara Magharibi. Kamishna huyo amesema kuwa hatua hiyo imeisaidia kuimarisha usalama, uchumi na maendeleo katika eneo hilo. Hata hivyo, aliashiria kuwa mzozo huo kati ya jamii mbili za Masai, Wasiria na Wasi ulihusisha matumizi ya bunduki ambazo zilipelekea mauaji ya watu wasio na hatia. Kaunti ndogo ya Transmara Magharibi imekuwa ikishuhudia mzozo wa kikabila kwa muda mrefu sasa, jambo ambalo limepelekea mauaji ya watu wasio na hatia pamoja na ongezeko la wizi wa mifugo. Akihutubia wanahabari katika mji wa Kilgoris, kaunti ya Narok, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Transmara Magharibi Hassan Nur aliashiria kuwa ukosefu wa usalama katika eneo hilo ulichangiwa na umiliki wa bunduki kinyume na sheria. Tangu tutoe bunduki katika area ya Transmara, nafikiri mambo mingi yamebadilika. Hata sasa tunaelekea kwa mambo ya 24-hour economy. Wafanyabiashara wanafanya biashara yao, lakini zamani kutoka mbeleni kabla 2018 kulikuwa na shida mingi sana. Hata hivyo, amefichua kuwa hadi sasa takriban bunduki 120 zimeweza kutolewa kutoka kwa mikono ya wamiliki haramu eneo hilo. Tangu tufanye peaceful disarmament ambayo tuliweza kupata karibu bunduki 120 katika area Transmara peke yake, na watu wenyewe walilete
Baada sisi kusema tutafanya operation, wakasema hakuna haja operation, wacha tulete bunduki. Licha ya hayo, mzozo huo umeweza kutatuliwa baada ya kikao maalum kilichoandaliwa kwa minajili ya kuelimisha wakazi kuhusu umuhimu wa amani. Malo na Lando, Lookuptv. Na sasa kwenye masuala ya elimu ni kuwa jopo kazi lililoundwa na Rais William Ruto kuangazia matatizo yanayokumba sekta ya elimu haswa mfumo wa CBC sasa limezuru na kupokea maoni kutoka kaunti ya Narok, Nandi na Embu. Ni habari ambayo itakuwa inakujia moja kwa moja mwendo wa saa 2 naye Brana Mwai. Ayon Shafi anaangaziwa hii wiki katika makala yetu ya Mwanaume Ni. Yeye hupata riziki kutokana na kazi yake ya kuelekeza watu katika sehemu ya mazoezi yani gym mjini Nairobi. Ayon Shafi huelekeza watu katika jumuiya ya mazoezi ya Smart Gym. Ayon Shafi, mwanaume wa miaka 32, anakimu familia yake kupitia kazi ya kuelekeza watu wakati wa mazoezi. Hivi sasa ametimiza ndoto yake iliyoanza akiwa na miaka 12. I started fitness when I was 12 years. So I started with boxing, which I did until I was 19 years. Then I picked up rugby in high school. Then after high school is when I started bodybuilding. It's about since I was 17 years. Yeah, I could do that because I had boxing skills and I was quite built. I did bouncer until 2017. Yeah, so that's when I traveled in Qatar. I got certified when I was in Qatar as a fitness trainer. Then I said, let me come to Kenya and try it out with my own people. So that's how it's been since then. Yeye hurauka alfajiri kila siku, kuswali, kisha kuanza kushughulikia mteja wake wa kwanza saa 12 kamili. Katika harakati ya kukuza alichokienzi, alithibitishwa kama mtaalamu wa mazoezi ya gym akiwa Qatar. Yeah, as I said, my first love was boxing. So I did boxing until I was 19 and was quite good at it. I started to push on with being a bouncer. Then my body, due to lifting and all that, started responding. When I did my first competition, I placed 5th in heavyweight category. Then I never looked back. Time is very important. We're all timed up. That's what I say. So I really have to use my time properly, you know, and quite try to be productive and be a mentor to those who are coming up. Sasa anaendeleza biashara hiyo hapa mjini Nairobi. Kulingana na wengi, watu hufanya tizi ili kurembesha mwili. Hii si fikra sawia na ya Shafi. It takes a lot of dedication, a lot of discipline. You know, you must know how to train your muscle in a balanced manner. You know, to build muscle without building fat. It's a lot of knowledge that you need to acquire throughout the journey and through experience. To build this body, I have to eat around 6 to 8 meals a day. My body is my business. I can't let it deteriorate. My long-term goal is about longevity. Coming out of all this healthy. Bodybuilding can be very dangerous also. You can get life-threatening injuries. Shafi hana budi ila kusalia mwanaume waliye na misuli tinginya ili kuweza kuwakilisha kazi yake vilivyo. Je, kazi hii inaweza kukimu mahitaji mbalimbali ya familia? It's quite a broad field and it's very lucrative. If you can be quite creative about it. This profession has really helped me. I got a direction of life. Those people in the ghetto, they really look up at me and wonder. Now I'm the reigning champion. You know, they get hope. As a man, what defines me is about character and the family. First of all, I can say it's, my belief in God. It gives me discipline, avoiding drugs like alcohol, respecting people, being modest. Family second, then fitness. Those are the 3 things that really make me as a champion. So bodybuilding, what I need to tell the society is a sport like any other. However, it's not an Olympic sport. It's something that is need to be embraced by the community. They should know that we are not dangerous people. Not everyone is on steroids, you know. Not everyone who is out to harm you. We're just friendly people trying to build a good body, live a healthy lifestyle, and try to earn a living alongside it. Lupita Nyong'o said all dreams are valid, you know. So you just need to be
convinced about what you're thinking to become. Be convinced and be determined. Chase it with all you got. And put God first and inshallah you can achieve it. Shafi ni mmoja wa wanaume ambao amejituma katika ulingo wa kukidhi mahitaji ya familia yao. Kujituma kwake kwa kile anachokienzi ni dhihirisho wazi la kuelewa mbali na kuafikia majukumu yake kama mwanaume, kwa mujibu wa ufafanuzi wa mtoto wa kiume na jamii ya Kenya na Afrika kwa jumla. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookup. Na mtazamaji, makala hayo ya mwanaume ni naye Cecilia Lubanga yanatufikisha tamati mwa habari hizi za Lookup Taarifa Alhamisi ya leo mtazamaji. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika, mtafsiri kwa lugha ya ishara ni Felista Adundo, lakini nitakukumbusha kuwa punda hajasoma lakini hakosi kazi. Maana kuwa bidii yako kila wakati ndio itapata kukusaidia maishani. Na kutakia usiku mwema. Mwendo wa saa 2 kamili ungana naye Brana Mwai akutaarifu mengi zaidi kwenye habari zetu za Lookup News. Today we are at St. John's Hospital here in Githurai. We are here in conjunction with Total Care Box. Once again,